handing over to the Queen of Bipasha, Basu. How did you come into television first, like the television debut first? So tell us something about it. Well, it's been 5 years that I have been planning to do something on television, like most actors. But I really didn't want to follow the norm and do, the predictable music and dance reality judging, which is also a lot of fun to see. But I wanted to do something different, and I think this is right up my alley. This is my home turf, horror, and it's a genre which needs encouragement. And the kind of sync that TV people and I had was perfect, because it is definitely one of those shows that you have not seen on television before. So it was perfect for me. I was like, kind of thing that you get out of this small kind of a promo that was like before there was show called Koi Hai, so it was but none of my promos are like that. If you have seen the promos, yes, we are talking about the genre of horror. So we have paranormal, supernatural, unsaid, unseen stories that you're going to see. And what's nice is these are going to be short episodic films. Each film, I do play the narrator, but I am not the typical narrator who reads from the teleprompter. So I'm going to play myself in each episode. And the integration that Raj and DK and the entire team has done, it's really fabulous. It's not something that you've seen before on television. But correct me if I'm wrong, yes. People do say that television is money-making machine at times. So yes, why not? That if we are providing entertainment to such a huge viewer base, finally every business has to be money-making. If it's not profitable, then it's not going to work for any one of us. So making money is not a bad thing. You should make money, I should make money, television should make money, and the viewers should make money. So yes, everyone should make money and be prosperous. And Diwali is coming, so yeah, make more money. So I don't think it's a bad thing. It's just that you're getting entertainment, and it's got a very modern and contemporary take on horror. It's not predictable. It's not something that you've seen. The style of shooting, the directors who have been roped in to make these short films, everything is very new age. So it's definitely the way television is, Indian television, the way it's expanding and the kind of content we are showing, we are actually moving away from the typical to Indian television. So it's, for me it was very exciting. Well, it's, Vishal has been a part of my life from my second film, that's Raz, and Karan's really dear to me. I really wish this film huge success and stupendous opening. So currently bonding आपको किसके साथ अच्छी लगी, देसी के साथ या आज डर के बारे में बात करें? Is Karan is inspiration to get into television? TV is a very big medium for every actor, from Shah Rukh Khan to Amitabh Bachchan to just name it. Everybody is on television in today's time. Salman Khan. So yes, why should the heroines lag behind? Everyone should be doing their bit. Like I said, I don't like, to follow the norm, the typical way of doing things. I've never done it. I like to be a little unpredictable. But the only predictability in my case has been that I'm still supporting and encouraging a genre which has been, it's not got its due respect still. It's a genre which is still very experimental, but very exciting. So I'm supporting what I'm good at. जो कंपटीशन होगा वो सारा भगवान से भी होगा, एक तरफ सम्मान भी होंगे, तो इस कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि टीआरपी ये होता है छोटे शहर जी, I think content is king. हमारा slot 10 बजे का है, शनिवार रविवार, and I think they will have a good dose of all kinds of entertainment on Saturdays and Sundays, and we are coming with something which is very new, which is exciting, thrilling, and these are short films, so it's not that there's going to be any continuation. So you're going to enjoy Saturday, then you're going to enjoy Sunday. So there's not like you have to, even if you miss, you can catch the repeats, but एक flow हम तोड़ नहीं रहे. So I feel the way we have programmed, and worked on this series, it's going to be exciting because these are, new attempts to change Indian television. So, you can have variety. You can just choose what you like to see. So nobody's saying this is bad or this is bad. When you have variety, that's when you have a choice as a viewer to choose what you want to see. And कौन से सीजन आप देखती हैं टीवी पे जो आपका
काफी पसंद? मैं देखती तो बहुत कुछ हूँ, but it's a mixed of TV series I like a lot. In Indian TV reality shows भी मुझे बहुत पसंद है. You know, the voice that they had on NTV was it's stupendous because you know you're promoting music and talent. So I see a lot of shows, but today I would like to push my show. भाषा मतलब इन दिनों लोग देख रहे हैं कि ढेर सारे मतलब फिल्मी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस वो लोग छोटे पर्दे की ओर काफी आए हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनका होमलैंड किया था, तो मतलब अमेरिकन टीवी शोज Yes. उनके ऑफर आपको वो करना चाहिए? जरूर करना चाहूँगी. I think it's content at the end of the day. I think I'm taking the step of starting, you know, and playing a part in webisodes also. The whole concept that I'm doing, another show that I'm doing, the clients, is that. So you want to push boundaries, you want to reach out more people, you are experimenting as an actor because, you know, film सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की होती है, उसमें बहुत सारे characters होते हैं, it's exciting. But to play a role over an arc of like maybe 3 seasons, 12 episodes each, it's very exciting for an actor. क्योंकि फिल्में तो मैंने की है बहुत और करती भी रहूँगी, but it's good to try and experiment, you know, the similar role of acting in different mediums. टीचर को तो मैं हॉरर अभी भी नहीं मानती हूँ. टीचर या ओके लेकिन वो चली नहीं जी. तो क्या हम माने कि अब जो मतलब डिजिटल फॉलो करते हैं का इंडिया में एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है? नहीं जी, ऐसा मत मानिए. बेचारों को पहले तो चांस तो दीजिए. यू नो दैट फर्स्टली पीपल शुड मेक गुड फिल्म्स एंड Creature was a creature feature. Yes, Alone was it was more of a romantic drama with the horror genre. Some films work, some films don't work. Comedy भी बहुत सारी नहीं चलती है, बहुत चलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बंद कर रहे हैं. You know, some brainless films are also made. कभी चल जाती है, कभी नहीं चलती है, तो you can't really specify as such कि ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है. You know, when people want to see it, they are going to see it. जॉबीज भी देखने को मिलेंगे शो? अरे आपको सब देखने को मिलेगा. सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल, like I said, unseen, unsaid, ghosts, spirits, spooky, everything in this show. बिपाशा को डर किससे लगता है? मुझे सबसे, ये जितने नाम ले लिए ना मैंने, मुझे लगता है. So like इस चीजों को फील किया अपनी लाइफ में? देखिए, it's a very tricky question when people ask me, do you believe in this or you don't you? See, nothing that you really completely, if I disbelieved, I don't think I would able to project it. पर अगर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सच में इनमें विश्वास करती हूँ and I get cynical about it and I start thinking, then I say sometimes get practical, ऐसा नहीं हो सकता है, you know, it's all bullshit. But there are times that when I see something I get scared. So इसका मतलब, you know, there are things which you can't explain happen at times. So I don't have an answer to it that ये सब होता है नहीं होता है, but अगर होता तो मुझे बहुत डर लगता. That's the truth. शो में आप कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं ना Have you started? Sorry, Have you started shooting for your show? Yes, I have. And so that is what your experience. And you said you're scared of everything. Yes. So what do you have to tell me Well, about that? I think the stories are the major attraction. They are fantastic stories and very credible actors are playing important parts and very interesting directors. You know, the team of directors, they are very interesting and the way they are shooting these films is very unique. My bit is being shot by Raj and DK and it's their idea, it's their brainchild, and I think they have beautifully tried to integrate me into the stories. So it's very spooky. The little bits I've shot like a couple of episodes and it's very, very spooky. अब जब आप छोटे पर्दे पर आई तो हॉरर शो लेकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑडियंस है वो क्यों आपका शो देखे? क्या क्योंकि अच्छा शो है. क्या खास शो अगर अच्छा नहीं होगा मैडम आप देखेंगी नहीं. So it's going to be like I just told you so much about the show. Like it's definitely a kind of horror show that you have never seen on Indian television. The content is fantastic. The kind of talent that we have, the talent bank who are a part of these individual stories are very different and varied.
ऐसा डेली सोप की तरह नहीं बन रहा है. इट्स थॉट ऑफ, प्लान्ड एंड मेड. सो इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट दैट हैज बीन पुट इनटू दिस शो. सो मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा. हॉरर शो की आइकॉन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपको हॉरर फिल्मों की अगर आइकॉन कहूँ तो गलत नहीं होगा. कितना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे जो स्टोरीज इसमें होंगी, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट होगा कि आप स्टोरीज को सेलेक्ट करेंगी या ये लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी? देखिए, द बैंक हैज ऑलरेडी बीन मेड. इट्स ऑलरेडी इट वाज ऑल. देखिए, मैंने तो स्टोरी लिखी नहीं है, बनाई नहीं है, ना ही एग्जीक्यूट की है. I am playing the role of an actor. I am playing Bipasha Basu, and I am encouraging the genre of horror because I enjoy watching it. Involvement in terms of, yes, the way it looks. I like to speak a lot, and I have my 2 bits in everything that I do. So yes, I am not the artist who just comes on set on that day, karke chali gayi. I am always interested in the things that I am a part of, and that's why I've chosen this TV show, as my debut. So it's been thought. I have been offered a lot of TV shows, lots, which have all worked, but I have not regretted not being a part of it. Because नहीं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि for all you know, my second TV show would be the same ones. Because there was nothing against it. It was just that my first one should be something different that not everybody does. ऐसा कि आप टीवी पे आप डेब्यू कर ही चुकी, तो आप सास बहू वाले जो शोज हैं उसको करना पसंद करेंगे? नहीं, मैं सूट नहीं होती हूँ. मैं ट्राई करूँगी. आई एम अ वेरी कन्विंसिंग एक्टर. इफ़ यू सेल इट टू मी वेल एंड इफ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, मैं ट्राई कर सकती हूँ, पर आई डोंट थिंक पीपल कैन इमेजिन मी इन दैट. आप अलग अलग जगहों पे घूमने भी जाते हैं कभी? मैं बहुत घूमती हूँ. तो मैं लास्ट 6 महीने सिर्फ घूम रही थी. कुछ ऐसी जगह है या कोई ऐसी वारदात हुई हो जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहें जहाँ डर लगा हो, कोई ऐसा खुफिया? देश में ऐसी बहुत सारी जगह कई जगह हैं जो हॉन्टेड है. देश क्यों, मुंबई में कितनी हॉन्टेड जगह है. कोई अगर वाकया शेयर करना चाहें? देखिए, पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने. मेरे साथ एक्चुअली जो रीसेंट आई वुड से व्हेन आई शॉट फॉर आत्मा, वी वर शूटिंग इन समवेयर न्यू बॉम्बे. रात को शूट चल रहा था. 2 चीज़ें हुई थी मेरे साथ विच आर अनएक्सप्लेन, लाइक नोबडी कुड एक्सप्लेन व्हाट इट वाज. जब बोलती हूँ तो छोटा लगता है, बट एट दैट मोमेंट इट वाज क्वाइट अ बिट. We were shooting sync sound, so mic has to be on all the time, and you can't, it has to be pin drop silence. So every time my director would say action, there was a lady assistant director with me, and everybody else was on the other side, and we could hear a girl singing, me and her. So I said, I'm not going to do the action because I can hear the sound, because you're going to make me do it again. So they kept on saying, no action, there's no sound. So I was so angry, but I did my shot, and then I went to the sound guy. I said, play back, play it now. So they played it. There was no sound. Bipasha, So it was very weird for her and me. We were like, I don't know what we were listening to. Bipasha, प्रोमो शूट की भी कहानी है. जब आप प्रोमो शूट कर रही थी तो शायद डायरेक्टर ने खुद उसने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, आपको Zombie बन गया. अगर आप लोग सुपर्ण वर्मा को पहचानते हैं तो he is a totally mad, crazy guy, and thankfully I compliment him because I'm equally mad. I like to have a lot of fun on set while shooting. So हाँ, तो सुपर्ण was very proactive, and actually instead of getting someone else to do the hand shot, he had offered his own hand for the scare bit. तो हाँ, हम लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है. So yeah, we had a lot of fun shooting that. बिपाशा, आपने कहा कि और इंडिया में अभी तक ऐसा शो नहीं आया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके शो के आने के बाद जो भी सात वो टाइप के शो है उनको हॉरर शो नहीं आया है. हॉरर शो नहीं आया तो वो टीआरपी के इसमें सीरियल से पीछे रह सकता है आपका शो? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा. आप मेरे बात को बहुत ज़्यादा कुछ it's misconstruing my words, ma'am. I said there is a lot of variety on Indian television. There has been no Indian horror show like the show that we are doing. So I'm talking about a genre of shows. नहीं, आपको करण से बहुत प्यार है ना. I am not answering ask questions about my dad. हाँ. अच्छी एक्ट्रेस है, आप गॉर्जियस है, आप हॉट है, सेक्सी है, आपकी पिक्चरें अच्छी चलती है, आपकी फैन फॉलोइंग ह्यूज है, तो कहाँ कहीं कम पड़ गई कि अब डायरेक्टर से अप्रोच करने में, प्रोड्यूसर से अप्रोच करने में, कि आपको फिल्में कम रही, ये सेकंड पड़ाव आपको ज़्यादा जरूरी समझा कि भाई ये सेकंड पड़ाव आपके लिए अच्छा है? अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ मेरे बारे में.
I became an actress by chance because I was bored of modeling. तो मुझे अजनबी ऑफर हुई थी और मैंने बोला अच्छा ट्रैवल है एंड इट्स नॉट अ स्टीरियोटिपिकल रोल तो मैं करती हूँ. उसके बाद मुझे फिल्में नहीं करनी थी. इवन आखिरी मुगल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इट वॉज अंडर फोर्स आई सेड येस बिकॉज मैं बहुत छोटी थी. आई वॉज 17-18 एंड मुझे जेपी दत्ता और जया बच्चन से डर लग गया था सो आई कुडंट से नो टू देम. सो राज मैंने की क्योंकि लीजा रे ने 2 दिन शूट करके छोड़ दिया और फिर मुकेश जी ने मुझे सेंटिमेंटल करके उस पिक्चर को बोला कि आप कर दो क्यों हमारे पास हीरोइन नहीं है एंड आई यूज्ड टू बी डीनोज फ्रेंड देन अदरवाइज पिक्चर बंद हो जाती. सो मेरी जो लाइफ है ना मैंने कभी प्लान नहीं की है और ना ही मैं ज़्यादा एम्बिशियस हूँ. जैसा उन्होंने कहा आप इतनी जगह घूमती हैं, मुझे लगता है कि यू नो आई हैव स्टार्टेड वर्क इन 2001 and I have done a lot of work, but at the same time I have lived my life and I believe अगर मुझे फेम मिली है, मैंने पैसे कमाए हैं, if I don't live my life, if I don't give time to myself now, जिंदगी बीत जाती है. जैसे 14 साल चले गए मुझे समझ ही नहीं आया because this business saps a lot out of you. So for me it's very important that I have to love my work, so I do it in adequate doses. हाँ मैं किसी को चेज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा माइंडसेट ही वैसा नहीं है क्योंकि मैंने कभी ना किया है ना मुझे कभी करना है. You've been given the title of Queen of Pure. So what do you have to say about that? I love it. You know I have to say that बहुत मुश्किल से लोगों को टैग मिलता है. मुझे मेरी पूरी my whole from the time I started to now I've got many tags. So I'm very excited because nobody has a tag as unique as that in the entire film fraternity. You go back years back also till now there's nobody who has a tag like that. So I'm going to just sit and enjoy it, yeah, because I think it's there's a reason why you get these tags. It's because you are doing something right, it's not that if you're doing something wrong you will get a tag. So I'm very happy with that. ये जानना चाहिए विपाशा कि आपसे कहीं ना कहीं आपको पैरानॉर्मल चीजों से या फिर इस तरह की चीजों से लगाव है कहीं ना कहीं? ये तो मैं खुद ही समझने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये बहुत आयरॉनिकल है मेरे लिए. बचपन से मैं घर की डरपोक हूँ और इतनी बड़ी हो गई हूँ देख के बहुत मैं लगती हूँ कि बहुत स्ट्रांग हूँ, डेयरिंग हूँ, पर मुझे छोटी से छोटी चीज़ों से डर लगता है और पता नहीं क्यों. इट्स द भूतों से तो मुझे बहुत डर लगता है पर मैं फिल्मों में भूतों से लड़ती हूँ. पर आई डोंट नो इट्स अ आयरनी ऑफ लाइफ आई हैव ऑल्सो नॉट बीन एबल टू फिगर इट आउट बट येस आई एम अट्रैक्टेड टू सब्जेक्ट्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट द जॉनर इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ द फिल्म. देखिए 5 की होंगी 65 फिल्म में 5 मेरी हॉरर फिल्म होगी. आप लोग 60 भूल जाते हैं 5 को याद रखते हैं. इन द रिसेंट टाइम्स यस. देखिए छोटे बच्चे तो थोड़ा डरेंगे तो ना देखें पर बाकी सब देख सकते हैं. बाकी बड़े लोग बहुत बड़े हैं जी. हर एपिसोड में रहेगा. विपाशा का कोई थीम म्यूजिक भी है जैसे हर एक डर के शोज का होता है? See, even in our promos we have very fantastic music done by Hitesh. अभी we are still in the post production stage. So yes, we surely will listen to this. Point to be taken. एक अच्छा पॉइंट भी मिल गया मुझे एक और चीज डिस्कस करने का. You've done so many films on screen, beautiful films. Why web series? Why not? Netflix You think it has better Netflix internationally is the biggest giant. Kevin Spacey to the likes of all the biggest actors are in it. Mediums of communication are changing. The times are moving very fast. Soon it's all going to be web series. It's the new age. It's exactly like films. We are shooting it exactly like film. It's the film unit. Everything is film. It's just that it doesn't end in 2 hours 10 minutes. We see a broader picture. So it's more exciting to work on your character because you can actually take it from here to there and do wonderful things and there is no censorship. That's the best part. Yeah. Thank you. Thank you guys. हो गया अभी
अरे ऑलरेडी आते हैं, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं। थैंक यू।